Hi students, in this class we study, yesterday class we study anaerobic digestion. So AD is a promising method for treatment of organic solid waste and wastewater as it combines the energy recovery with waste treatment. Lately, AD has been extensively used for treating highly biodegradable waste such as lignocellulosic material, animal manure, kitchen waste, municipal sewage sludge. So we can see that anaerobic digestion is that we call as the anaerobic fermentation. This process converts the cattle dung, human waste and other into the high moisture content into the biogas through anaerobic fermentation in the absence of air. So the fermentation will take place in the absence of air, and this anaerobic digestion will convert the cattle dung, human waste and organic waste into high moisture content into biogas. So this is being first formed. The fermentation occurs in two stages by two different metabolic groups of bacteria. Initially, the organic material is hydrolyzed into fatty acids and alcohol and sugars. So what do you mean by the hydrolysis? Hydrolysis is the breaking up of the cellulose into the glucose, or we can say the maltose into the glucose in the presence of water. So during the hydrolysis, the molecules is break up into the smaller molecules with the presence of water. So this is being done in the hydrolysis. So in the hydrolysis, the cellulose is being converted into the may be converted into the lactose and alcohol, and this one will act with the methane forming bacteria to emit the methane and carbon dioxide. So the temperature at which it formed is 30 to 55 degrees centigrade. Now we just come to the ethanol fermentation. Ethanol can be produced by decomposition of biomass containing sugar like sugarcane, cassava, sweet sorghum, beet potato, corn, grape, etc. Even we can have the rice grass, wheat grass and corn grass. These are all used for the ethanol fermentation into sugar molecules such as glucose. The glucose, the organic formula is C6H12O6 and sucrose C12H22O11. And the ethanol fermentation involves biological conversion of sugar into ethanol. So see the biological conversion of sugar into ethanol and carbon dioxide. So the carbon dioxide is also being emitted. So we can say this one sucrose. So this process we call as the hydrolysis. See, with the presence of water, the sucrose is being broken up into the glucose. So this glucose C6H12O6, which we call as the glucose. So this one C12H22O11 is called as the sucrose. With the presence of water, it is being made into the glucose. So you can see C in 2 into 6 12, C into 2 into 12 24, 24 means 22 plus 2 24, and O11 O12 6 into 12 12. So there is the balance is there in this equation. And next comes C6H12O6. So this glucose is being fermented with the presence of an yeast. See, this glucose is being fermented to produce the ethanol. So ethanol C2H5OH and the emitting the carbon dioxide. So ethanol has emerged as a major alcoholic fuel and is blended with petrol. So now we see the in detail about the biomass ethanol production process diagram. So this ethanol process production diagram is very important, and we can see it is asked in your examination. So the biomass handling plan.
So biomass handling means the rice straw and wheat straw and corn straw, these are all being handled in this biomass handling process. And this is being in the biomass handling process, it is what they do, they reduce the size by grinding, and they heat it, and they make that the moisture content in the straw will be reduced, and thus it is being put into biomass pre-treatment. So in the pre-treatment, what happens in the pre-treatment, the so first we see why the pre-treatment is required. You can see the pre-treatment is an important tool for cellulose conversion process, and is essential to change the structure of cellulosic biomass to make cellulose more available to enzymes that convert the carbohydrate polymers into fermentable sugars. So we can see that the cellulose is being made into the particular form so that it can be treated to the enzyme for, and to make cellulose more available to the enzyme that convert these carbohydrate polymers into fermentable sugars. Fermentable sugars means these carbohydrates is being converted into the glucose. So that is I told you, the sucrose is being converted into glucose, like that. This process is called as the pre-treatment. During pre-treatment the process, the compact structures like lignocellulosic is disrupted and cellulose fiber is exposed. The pre-treatment of lignocellulosic material is carried out to overcome recalcitrance through the combination of chemical and structural changes in lignin and carbohydrates. So today we are having steam explosion. So in the pre-treatment process, what they do, they will expose it to the steam. It's a well-known technique for pre-treatment of various biomass feedstocks. During steam explosion, the pre-treatment, the lignocellulosic material, that is your rice straw, is being exposed to high pressure. Is being exposed to high pressure saturated stream at a temperature of 160 to 260 degrees centigrade and a corresponding pressure of 5 to 50 atmosphere for a few minutes. So high temperature, high pressure expose him, and the pressure is gradually released and the steam expands within the lignocellulosic matrix, causing individual fibers to separate and the cell wall structures to be disrupted. അതായത് ഓരോ സെല്ലുലോസും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ട്. അത് വലിയൊരു സെല്ലുലോസ് കോമ്പണൻ്റ് ഉണ്ടാവും, ആ സെല്ലുലോസ് കോമ്പണൻറ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. The acid can be added as a catalyst during steam explosion. However, the addition of acid is not mandatory. Steam pre-treatment is termed as auto-hydrolysis if no exogenous acid catalyst is added to the plant biomass. So however, the more extensive high lignin deformation can be achieved with 1% acid treatment. So acid treatment വേണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റീമിന് 160 to 260 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ ഒരു ഹൈ സ്റ്റീം സാച്ചുറേറ്റഡ് പ്രഷറിലെ സ്റ്റീമിന് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഒരു റൈസ് സ്ട്രോവും ലേക്ക് അത് വിടും. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും, അത് ആ റൈസ് സ്ട്രോനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ സെല്ലുലോസിക് മെറ്റീരിയലായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഡ്യൂറിങ് സ്റ്റീം lignocellulosic material is exposed to high pressure and to form into the different causing the individual fibers to separate and cell wall structure to be disrupted. So ഈ സെൽ വാൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കുക, ഒരു പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു റൈസ് സ്ട്രോ. ആ റൈസ് സ്ട്രോന് പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഓരോ കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് വ്യത്യാസം വരും. സോ ലിഗ്നിൻ വേരാവും, സോ ഹെമി സെല്ലുലോസ് വേരാവും. ഇവിടെ താഴെ നോക്കുക, താഴെ നിങ്ങൾ ലിഗ്നിൻ എഴുതാം, ഹെമി സെല്ലുലോസ്, അതായത് ഒരു വലിയൊരു റൈസ് സ്ട്രോൻ്റെ പല പീസുകളായിട്ട് മാറും, പല പീസായിട്ട് മാറും. സോ ലിഗ്നിൻ വേറെ ഉണ്ടാവും, ഹെമി സെല്ലുലോസ് വേറെ ഉണ്ടാവും, സെല്ലുലോസ് വേറെ ഉണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ റൈസ് സ്ട്രോ. സോ റൈസ് സ്ട്രോന് പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അതായത് സ്റ്റീം എക്സ്പ്ലോഷന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല കോമ്പണൻസ് ആയിട്ട് മാറും. So next one, so these are all the components, cellulose, lignin and hemicellulose. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങളുടെ സെല്ലുലോസാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഹെമി സെല്ലുലോസും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലിഗ്നിൻ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അതിനുശേഷം നോക്കുക, അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റായി. പിന്നെ അതിനുശേഷം സെല്ലുലോസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് വരും. സോ എന്താണ് ഈ ഹൈഡ്രോളിസിസ്?
So what is this hydrolysis? Usually hydrolysis is a chemical process in which usually the hydrolysis is a chemical process in which a molecule of water is added to a substance. Sometimes this addition causes both substance and water molecules to split into two parts. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെല്ലുലോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സെല്ലുലോസിനെ നിങ്ങൾ ഒരു വാട്ടർ ഒരു മാൾട്ടോസ് ആണ് കരുതാം. ഒരു മാൾട്ടോസ് ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. അത് നമ്മൾ വാട്ടർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർ ഇതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റും. നമുക്ക് H2 ആണ്. സോ H ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ OH ആയി. പിന്നെ H ഇതിൻ്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ HO ഇതിൻ്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിവിടെ ആയി. സോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് HO ഇതിൻ്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തു ഇതൊരു ഗ്ലൂക്കോസായി. H മാത്രം ഇതുകൊണ്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തു ഇതൊരു ഗ്ലൂക്കോസായി. സോ ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഇത് മാറുകയും ചെയ്തു. സോ അങ്ങനെയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാൾട്ടോസിനെ ഒരു വാട്ടറോട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് കോമ്പൗണ്ടാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. പിന്നെ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോളിസിസ് പ്രോസസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനാറോബിക് ഡൈജഷനിലും ചെയ്യാം. So next one is your hydrolysis. So hydrolysis ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടും. സോ ആ ഗ്ലൂക്കോസ് നിങ്ങൾ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ആ ഒരു C6H12O6 കിട്ടി. സോ C6H12O6 എവിടെ കിട്ടി? സെല്ലുലോസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ്. സോ സെല്ലുലോസ് ഹൈഡ്രോളിസിസിനെ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബയോമാസ് പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെല്ലുലോസ് കിട്ടും. ആ സെല്ലുലോസിന് നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടും. ആ ഗ്ലൂക്കോസിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഈസ്റ്ററുമായിട്ട് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുക. അതായത് ഈസ്റ്റ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദി ഫെർമെൻറ്റേഷൻ? സോ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഈസ് എ മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദി കെമിക്കൽ. Fermentation is a metabolic process that produces a chemical changes in organic substance through the action of enzymes. ഒരു particular enzymes through ആ ഒരു particular ഗ്ലൂക്കോസിൽ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വരും. സോ ഇൻ ബയോകെമിസ്ട്രി it is narrowly defined as the extraction of energy from carbohydrates in the absence of oxygen. So fermentation നോക്കുക, absence of oxygenൽ അത് എനർജി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ബബിൾസ് ഇവിടെ കാണാം. സോ ബബിൾസ് ഒക്കെ അതിന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. So fermentation, ethanol fermentation, also called alcoholic fermentation, is a biological process which converts sugars such as glucose, fructose, sucrose into cellular energy. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ സൂക്രോസിനെ അത് ഒരു ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു? അതിനെ എത്തനോളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. സോ അതിനെ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു? സൂക്രോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസായിട്ട് നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ആ ഗ്ലൂക്കോസിനെ നിങ്ങൾ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ എത്തനോളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. സോ അതേപോലെ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും സൂക്രോസ് ഇൻറ്റു സെല്ലുലാർ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദി എത്തനോൾ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആസ് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ്. സോ the byproduct is carbon dioxide because each performs this conversion in the absence of oxygen. So എന്താണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുക? ഈസ്റ്റ് is the component which performs this operation. So what does yeast do? Yeast will convert the glucose into the ethanol in the absence of oxygen. So this process we call as fermentation. Alcoholic fermentation is called as the anaerobic process. So what do you mean by anaerobic process? The process carried out in the absence of oxygen, that is air. So we have studied two things. First we have studied the hydrolysis. Hydrolysis is a chemical reaction that converts the complex polysaccharides into the raw feedstocks into simple sugars. So what are simple sugars? Simple sugars are glucose, sucrose and all. So this we call as simple sugars. So അതായത് ഒരു വലിയ ഒരു ലിഗ്നോ സെല്ലുലോസിക്കോ അതോ പോളിസാക്കറൈഡ്സോ അതിന് എന്ത് വേണമെന്നാവട്ടെ അതിനത് വലിയ ഒരു സ്ട്രോണ് റൈസ് സ്ട്രോ വീറ്റ് സ്ട്രോണൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഹൈഡ്രോളിസിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടറായിട്ട് പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം, വാട്ടറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. സോ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടാം, ചിലപ്പോൾ അവിടെ സൂക്രോസ് കിട്ടാം, ഒക്കെ കിട്ടാം. സോ അതിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഈസ്റ്റുമായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ. So in the biomass to bioethanol process, acids and enzymes are used as catalyst to this reaction. So ഇത് വേണമെങ്കിൽ ആസിഡ്സും എൻസൈംസും ഉപയോഗിക്കാം. സോ ഹൈഡ്രോളിസിന് വേണമെങ്കിൽ ആസിഡ്സും എൻസൈംസും ഉപയോഗിക്കാം. അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, വേണം ഉപയോഗിക്കാം.
Fermentation is a series of chemical reactions that converts sugar to ethanol. The fermentation reaction is caused by yeast or bacteria which feed on the sugars. Ethanol and carbon dioxide are produced as the sugar is consumed. So ethanol and carbon dioxide ആണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഷുഗർ എന്തെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു എൻസൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യും. The simplified fermentation reaction equation for 6-carbon sugar glucose is being shown like this. See, that is 2C12H22O11 plus this being treated to the fermentation to produce C6. So നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ. സോ ഈ ഒരു ഈക്വേഷനാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. C6H12O6 നിങ്ങൾ ഈ ഈസ്റ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എത്തനോൾ. CH3CH2OH ഇതാണ് എത്തനോൾ. സോ പ്ലസ് 2 കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. സോ ഇത് നോക്കുക, CH3യിൽ കാർബൺ മോളിക്യൂൾസ് 6 തന്നെയാണ്. സോ ഇതിനൊന്നും വേസ്റ്റ് ആണ്. 4 ഉണ്ട്. 2 + 2 4 ആണ്. 4 ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇവിടെ എമിറ്റ് ചെയ്യും. സോ CC. സോ 2 3 4 2 + 1 3 + 2 5 carbon molecules. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളുള്ളത്. പിന്നെ so we see what is ethanol fermentation, we see the hydrolysis and fermentation difference. So the enzymes have extremely interesting properties that makes them little so എന്താണ് ഈ എൻസൈംസ്? സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എൻസൈംസ് എടുക്കേണ്ടത്? ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ. സോ ഹൈഡ്രോളിസിസിലോ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ. സോ ഇവിടെ നോക്കാം. സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ എൻസൈം പ്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ എൻസൈം പ്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടത്? സോ ദിസ് ഈസ് ബീങ് ഷോൺ ഹിയർ. സോ എൻസൈം പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് മെയിൻലി നീഡഡ്. So enzyme production are extensively interesting property that make them little chemical reaction. The purpose of enzyme in a cell is to allow cell to carry out chemical reaction very quickly. അതായത് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ നിങ്ങളുടെ വയറ്റിൽ കുറച്ച് എൻസൈംസ് ഉണ്ടാവും. സോ അതെന്താ പറയുക, ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് പറയാം. സോ എൻസൈംസ് എന്ത് ചെയ്യും? എൻസൈംസ് ഒരു റിയാക്ഷൻ, ഒരു ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആണെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ക്വിക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ എൻസൈംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എൻസൈംസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു accelerate the reactions. These reactions allow cell to build things or break things apart. This is how a cell grows and reproduces. At the most basic level, a cell is really a little bag full of chemical reaction that are made possible by enzymes. Enzymes പറഞ്ഞാൽ സെല്ല് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറേ എൻസൈംസും ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു ബാഗ് പോലെയാണെന്ന് പറയാം. So breaking molecules apart and putting molecules together is what enzymes do. സോ എൻസൈംസ് എന്നത് ഒരു മോളിക്യൂളിനെ രണ്ടാക്കി മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ 2 മോളിക്യൂളിനെ ഒന്നാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻസൈംസ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുക. ദർ ഇസ് എ സ്പെസിഫിക് എൻസൈംസ് ഫോർ ഈച്ച് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ്. സോ ഇയർ നോക്കുക, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാൾട്ടേസ് പറഞ്ഞൊരു എൻസൈം ഉണ്ട്. സോ അതെന്ത് ചെയ്തു? ഈ അത് മാൾട്ടോസായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും. സോ ഈ മാൾട്ടോസായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? ഈ 2 ഗ്ലൂക്കോസായിട്ട് ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇതെന്ത് ചെയ്തു? ഈ മാൾട്ടേസ് പറഞ്ഞൊരു എൻസൈം മാൾട്ടോസിനെ 2 ഗ്ലൂക്കോസ് പാർട്ടിക്കിൾസായിട്ട് ഇതാക്കും. So maltose is made of 2 glucose molecules bonded together. So the maltase enzyme is a protein that is perfectly shaped to accept the maltose molecules and break the bond. The 2 glucose molecules are released. A single maltase enzyme can break in excess of 1000 maltose bonds per second and will accept and only accept maltose molecules. സോ അത് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട്. സോ cellulose enzymes that are used to hydrolyze the cellulose fraction of biomass are grown in this step. Alternatively, enzymes might be purchased from the commercial enzyme companies. സോ എൻസൈംസ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് കമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാൾട്ടോസാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാൾട്ടേസ് എൻസൈം
പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുക. സോ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആദ്യം ഒരു റൈസ് സ്ട്രോ ഉണ്ടാവും. ആ റൈസ് സ്ട്രോനെ പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക. പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് സ്റ്റീമിൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ ചെയ്യുക. എക്സ്പ്ലോഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ലിഗ്നിനും പിന്നെ അതിനെ സെല്ലുലോസും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റാം. പിന്നെ ആ സെല്ലുലോസിനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് സെല്ലുലോസിനെ ഒരു ഹൈഡ്രോളിസിസിൽ കൊടുക്കുക. സോ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോളിസിസിൽ വേണമെങ്കിൽ എൻസൈംസും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഹൈഡ്രോളിസിസ് പ്രോസസ്സിനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് പ്രോസസ്സ് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളിസിസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ്. ആ ഗ്ലൂക്കോസിനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഇത് ഫെർമെൻറ്റേഷനിൽ ഈസ്റ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യണം. ആ ഈസ്റ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എത്തനോൾ. ഓക്കെ. So the glucose is converted to ethanol through a process called fermentation. Fermentation is a series of chemical reaction that converts the sugar to ethanol. The fermentation reaction is caused by yeast or bacteria which feed on the sugars. As the sugars are consumed, ethanol and carbon dioxide are produced. So glucose fermentation പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ആ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദി ethanol and carbon dioxide. സോ അതാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ. ആൻഡ് സെല്ലുലോസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ദ റിമൈനിങ് സെല്ലുലോസ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയില്ല സെല്ലുലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസ് ഹൈഡ്രോളൈസ് ടു ഗ്ലൂക്കോസ്. സോ നോക്കുക, സെല്ലുലോസ് ഒരിക്കലും ഓക്കെ. സോ സെല്ലുലോസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് the hydrolysis is nothing but the cellulose is treated with the water to produce the glucose. So in the enzyme production this process will be accelerated, and in the glucose fermentation the glucose is being converted into the ethanol. So these are all the things which you should know, and I will just rewind this class once again. See, this very important and very easy to understand. Biomass handling plant, this handling plant will make small pieces of rice straw, wheat straw, and this corn straw, and these small pieces of biomass is being used for pre-treatment. So in the pre-treatment it is being treated to the steams, and after that this being put to the enzyme production. So in the enzyme production the same process, the hydrolysis will occur. So say if you are getting it as the maltose, so this being treated to the maltase, and this will convert into the glucose. So and also this being set to the enzyme. So this process with the enzyme production with the cellulose hydrolysis, it is being produced as glucose. And in the cellulose hydrolysis same thing. So with the presence of this enzyme, and this maltase is being treated to the maltose is being treated to the maltase, and with that enzyme it will convert into the glucose. So then what we get the glucose, and this glucose is being treated with the yeast to produce the ethanol. So in this ethanol we can see you are having the emission as carbon dioxide. So after that the waste form, the waste thing which we get from this ethanol, the straw and etc., which if you get, then this is being used. So that is lignin utilization. So in the biomass pre-treatment, if we get pentose, pentose is the 5 carbon type of molecules, 5C6H12O6 like that. So if you get like that, then it is being used for the fermentation. So that there is no need for the hydrolysis. So if you treat it, so അതായത് ബയോമാസ് പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെൻറ്റോസ് കിട്ടാം. സോ പെൻറ്റോസ് കിട്ടിയ എളുപ്പമായി അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ട് എത്തനോൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ബയോമാസ് പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ആക്കാം. ഓക്കെ.
ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറയാം, ഇത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസും ഷുഗർ കെയിൻ മൊളാസസ് ബീറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഷുഗർസാണ്. ഷുഗർസ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഷുഗർസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിന് ഡയറക്റ്റ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് ഷുഗർസ് അല്ലാത്ത സ്റ്റാർച്ചസ്, ഗ്രെയിൻസ്, റോസ്, പൊട്ടാറ്റോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യണം. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഷുഗർസ് കിട്ടും. അതാ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റൈസ് ഗ്രെയിൻ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രോയിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ, അതായത് മെയ്സ്, ബാർലി, റൂട്ട്സ്, പൊട്ടാറ്റോ, അതിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർസിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്തു. സോ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോളിസിസിൽ എൻസൈംസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രോളിസിസിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ആക്സിലറേറ്റഡ് ആവും, അത് പെട്ടെന്നാവും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർസ് കിട്ടും. പിന്നെ അതേപോലെ സെല്ലുലോസ്, വുഡ് സ്ട്രോ എന്നൊക്കെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. പിന്നെ ഷുഗർസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഷുഗർസ് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസാണ് C6H12O6, അതാണ് ഷുഗർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ. സോ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുക. ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 10% എത്തനോൾ കിട്ടും. പിന്നെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ചെയ്യുക, അതിന് നിങ്ങൾക്ക് 95% എത്തനോൾ കിട്ടും. പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതൽ എത്തനോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സോ ഇതാണ് സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടാവും. സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ 2C6H10O5 ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യാണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് മാൾട്ടോസ് കിട്ടും. മാൾട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് മാൾട്ടേസ് പറഞ്ഞ എൻസൈമിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഗ്ലൂക്കോസായി മാറും. പിന്നെ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് നിങ്ങൾ എത്തനോളായിട്ട് ഈസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തനോളാവും. സോ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈക്വേഷനാണ്. ഈ ഈക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ തന്നെ എക്സാമിൽ ഒരുവിധം മാർക്ക് കിട്ടും. സോ എക്സ്പ്ലെയിൻ എ മെത്തേഡ് ടു കൺവേർട്ട് ദി ബയോമാസ് ഇൻ ടു ബയോഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എഴുതിയാൽ മതി. ഒന്നുമില്ല, ഒരു സ്റ്റാർച്ച് 2C6H10O5N പ്ലസ് അതിനെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യുക. ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കുക. ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുക. ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്തനോളും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും എമിറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സെല്ലുലോസ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കുക. ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഈസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ 32 ഡിഗ്രി ചെയ്യുക, അതിന് എത്തനോളാവും. എത്തനോളിന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ പ്രോസസ്സ് വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പം ഇത് എന്ത് വന്നാലും നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ എഴുതുക. ഓക്കെ, ബൈ.